Learn English to Gujarati. જ્યારે Sentences. Funny parallel actions in. ગુજરાતી Welcome to. જ્યારે Hey, you are about to learn Gujarati through tiny scenes where two things happen at once. Yes, grammar is coming, but it is wearing comedy shoes today. Today's superstar is. જ્યારે Meaning while, or when, in these sentence patterns. You will hear daily actions, repeat them, and imagine slightly ridiculous home scenes so the Gujarati sticks. Your 5 key sentences are. તે કામ કરે છે જ્યારે હું રસોઈ કરું છું. જ્યારે તમે શીખી રહ્યા છો ત્યારે હું તમારી દેખરેખ રાખું છું. અમે રાહ જોઈએ છીએ જ્યારે તે ફોન પર વાત કરે છે. જ્યારે હું વાંચું છું ત્યારે તે સંગીત સાંભળે છે. And. જ્યારે તમે ઊંઘો છો હું કામ કરું છું. Kitchen versus laptop. Picture a home where one person cooks and the other looks very important with a laptop. Possibly too important for someone sitting next to onions. Listen. તે કામ કરે છે જ્યારે હું રસોઈ કરું છું. Meaning, he works while I cook. Break it up. તે કામ કરે છે Means, he works. જ્યારે Means, while. હું રસોઈ કરું છું. Means, I cook. Now say it with me. તે કામ કરે છે જ્યારે હું રસોઈ કરું છું. Funny image. He opens a spreadsheet in the kitchen and suddenly thinks he is helping. Meanwhile, you are actually producing food, which feels suspiciously more useful. Mini variation for your ear. જ્યારે હું રાત્રિ ભોજન બનાવું છું ત્યારે તે કામ કરે છે. Same basic idea, just shuffled. Study guardian mode. Now we move to a sweet sentence. It sounds caring, supportive, and only slightly like a very polite bodyguard. Listen carefully. જ્યારે તમે શીખી રહ્યા છો ત્યારે હું તમારી દેખરેખ રાખું છું. Meaning, while you are learning, I am watching over you. Key chunk 1. તમે શીખી રહ્યા છો. Means, you are learning. Key chunk 2. હું તમારી દેખરેખ રાખું છું. Means, I am watching over you. Repeat slowly. જ્યારે તમે શીખી રહ્યા છો ત્યારે હું તમારી દેખરેખ રાખું છું. Comedy version. Imagine a giant pencil wearing sunglasses, whispering, "Relax, I am on security duty." Somehow it is both inspiring and deeply weird. The endless phone call. You know this scene. One person says, "Just 1 minute," and suddenly the group ages emotionally. Here is the sentence. અમે રાહ જોઈએ છીએ જ્યારે તે ફોન પર વાત કરે છે. Meaning, we wait while she is on the phone. Useful parts. અમે રાહ જોઈએ છીએ. Means, we wait. તે ફોન પર વાત કરે છે. Means, she talks on the phone. Repeat it. અમે રાહ જોઈએ છીએ જ્યારે તે ફોન પર વાત કરે છે. Memory trick. Picture 3 people waiting so long that one grows a philosopher beard, one writes a novel, and one starts wondering what time really is. Books and beats. This one is peaceful. Unless his music is loud enough to make your book file a complaint. Listen. જ્યારે હું વાંચું છું ત્યારે તે સંગીત સાંભળે છે. Meaning, while I am reading, he listens to music. Core words. હું વાંચું છું. Means, I am reading. સંગીત સાંભળે છે. Means, listens to music. Say it with a calm voice. જ્યારે હું વાંચું છું ત્યારે તે સંગીત સાંભળે છે. Now imagine you are reading an epic novel while he sits nearby nodding so dramatically to music that he looks like he is negotiating with invisible drums. Night shift drama. Our last sentence has late night energy.
very heroic, very tired, possibly powered by tea. Listen. જ્યારે તમે ઊંઘો છો, હું કામ કરું છું. Meaning, while you sleep, I work. Key contrast. તમે ઊંઘો છો. Means, you sleep. હું કામ કરું છું. Means, I work. Repeat. જ્યારે તમે ઊંઘો છો, હું કામ કરું છું. Funny scene. The pillow is snoring, the laptop is glowing, and somewhere in the background a cup of chai is whispering, we can do this. Quick pattern drill. Time to notice the structure. You do not need to memorize grammar names, just the rhythm. Pattern 1. Action A plus. જ્યારે Plus action B. Example. તે કામ કરે છે, જ્યારે હું રસોઈ કરું છું. Pattern 2. જ્યારે At the beginning, often followed by. ત્યારે For balance. Example. જ્યારે હું વાંચું છું, ત્યારે તે સંગીત સાંભળે છે. Another example. જ્યારે તમે શીખી રહ્યા છો, ત્યારે હું તમારી દેખરેખ રાખું છું. So when you hear, જ્યારે expect two actions dancing together in one sentence. Mini quiz time. Let's see what stayed in your brain. No stress. Even your mistakes are doing useful work. How do you say, he works while I cook? Answer. તે કામ કરે છે, જ્યારે હું રસોઈ કરું છું. How do you say, while you are learning, I am watching over you? Answer. જ્યારે તમે શીખી રહ્યા છો, ત્યારે હું તમારી દેખરેખ રાખું છું. How do you say, we wait while she is on the phone? Answer. અમે રાહ જોઈએ છીએ, જ્યારે તે ફોન પર વાત કરે છે. How do you say, while I am reading, he listens to music? Answer. જ્યારે હું વાંચું છું, ત્યારે તે સંગીત સાંભળે છે. How do you say, while you sleep, I work? Answer. જ્યારે તમે ઊંઘો છો, હું કામ કરું છું. Wrap up and keep going. Nice work. You just trained your ear to hear parallel actions in Gujarati without needing a dramatic grammar lecture. Today you practiced. જ્યારે Through 5 useful sentences. તે કામ કરે છે, જ્યારે હું રસોઈ કરું છું. જ્યારે તમે શીખી રહ્યા છો, ત્યારે હું તમારી દેખરેખ રાખું છું. અમે રાહ જોઈએ છીએ, જ્યારે તે ફોન પર વાત કરે છે. જ્યારે હું વાંચું છું, ત્યારે તે સંગીત સાંભળે છે. And. જ્યારે તમે ઊંઘો છો, હું કામ કરું છું. Thanks for listening. Keep practicing out loud, and come back to repeat these until Gujarati starts feeling natural. You are doing great.